Thank you for listening to the Arabian Traveler Poetry. This is your host, Mohammad, and this will be a bilingual poem. I will be reading this poem called Stones and the Tour Guide, first in English, and then I'll be reading it in Arabic afterward. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم مع المسافر العربي للشعر. معكم محمد بيدر أو المسافر العربي من مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية. سأقرأ لكم قصيدة كتبتها اسمها حجارة ودليل سياحة. أقرأها أولا بالإنجليزية وبعدها باللغة العربية. أود أن تنول إعجابكم. Hello, I'm going to read a poem in English, and then I'll follow that with an Arabic version of the poem. I wrote this poem, and it was inspired by my brother-in-law, Job. Ayub was his name. And after he passed away, I started to wonder and think. His job, he was a tour guide. He walked on foot all day, helping tourists understand the history of Jerusalem. And through that, I learned that everybody is enamored with the stones, with the history, with the temples, with the mosques, churches, and synagogues. And I started to wonder late in my life about, what if we did not really sanctify those stones? What if we sanctified each other, loved each other? Would we not have as much war? But that's my opinion. And it may be right, it may be wrong. Here is the poem, Stones and a Tour Guide. Stones, stones, legends, and a tour guide. Pain and suffering, sadness, and a tour guide. Legendary history and a tour guide. How are you, Jerusalem? How are you, Jerusalemites? What about those stones? Stones and a befuddled history. Stones, pain, and awakened sadness. Oh, ye Jerusalem. Oh, ye Jerusalem, my back is broken. Dreams and nightmares. I search and cannot find anything like you. So by God's name, this world is futile without you. I question, are these stones what attracts us to you? Mosques, synagogues, churches, and holy tombs. Traditions and rituals celebrated on your streets and corners, right and left, from the Mount of Olive and Al-Aqsa Mosque to the road of suffering which witnessed the shackles of injustice over the centuries. So why the yearning? Why the yearning? Why the yearning? Oh, ye stones, talk. Oh, ye stones, talk. What do you have? Talk, chat, say something. You play a sad flute and a hopeless violin. Oh, ye stones. Oh, ye stones, you are holy, rich, ancient. Talk to me. Talk to me. Accompany me at night. Befriend me. Play with me. Say something to me. Talk about the destruction. Talk. Ask for help from Abraham, David, Moses, Jesus, and Mohammed. They all were your gatekeepers. Through the centuries, they walked on these holy grounds and glorified it over the years. O ye stones, if you were to talk, you would say that I worship thee. So why do we love thee?
Is it for the mosques, the synagogues, the churches? Is it for the holiness of every inch on your grounds? Do stones become a spirit or represent God? Do stones become a spirit or represent God? Do stones become a human, a deity, or a high priest? So why do we sanctify stones to the point of bloodshed? Are these stones greater than God or greater than humanity? I do not know, and I wonder. Stones and a tour guide. Stones and a tour guide. حجارة ودليل سياحة. حجارة ودليل سياحة. حجارة وحجارة وأساطير ودليل سياحة. آلام وآلام وأحزان وأحزان ودليل سياحة. تاريخ عريق ودليل سياحة. كيف أنت يا قدس؟ وكيف أنتم أبناء المقدس؟ وماذا عن تلك الحجارة؟ حجارة وتاريخ مسبي. حجارة وآلام وأحزان تفيق. انكسر الظهر يا قدس. أحلام وأضغاث أحلام. أبحث وأبحث وإلى الآن لم أجد شيئا مثيل إليك يا قدس. فوالله ما هذه الدنيا إلا عبثا دونك. وأتساءل هل هي الحجارة ما يشدنا إليك؟ معابد وكنس وكنائس ومقابر أنبياء وطقوس ومراسيم في الحواري والزقاء تتأرجح يمينا وشمالا من جبل الزيتون ومسجد الأقصى ومن طريق الآلام التي شهدت أغلال الاستعمار عبر القرون. فلماذا الحنين؟ لماذا الحنين؟ أيتها الحجارة انطقي. أيتها الحجارة انطقي. ما عندك؟ تكلمي تحدثي. قولي شيئا. تعزفين عزف ناية حزينة وربابة بائسة. أيتها الحجارة المقدسية، أنت حجارة نبية، حجارة ثرية، حجارة مسبية. انطقي سامريني صادقيني لاعبيني. قولي لي شيئا سوى الاحتلال. تحدثي عن الدمار. تحدثي. استدعي محمد وإبراهيم وداود وموسى ويسوع. هم لك كانوا حافظين. قد عبر الأنبياء ومشوا على أرضك وقدسوها عبر السنين. فوالله لو تنطقي أيتها الحجارة لتقولي إني أعبدك. أيتها الحجارة لماذا نحبك؟ مساجد وكنس وكنائس وكل شبر فيه قدسية. هل تصبح الحجارة روحا؟ هل تصبح الحجارة إنسانا ربا أم كاهنا أعظم؟
فلماذا؟ لماذا نقدس الحجارة إلى درجة أننا نسفك دماء بعضنا؟ هل هذه الحجارة أعظم من الله؟ هل هذه الحجارة أعظم من الله؟ أم أعظم من إنسان؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري. حجارة ودليل سياحة.